Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Siti Desra Maharani Busra dengan NIM H01222353. Saya dari English Education Department 2022 kelas D. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Discourse Analysis in Language Teaching oleh dosen Bapak Amrang Rahmatullah Syarifuddin. This video I will explain about grammatical and lexical cohesion. Okay, the first slide about definition of cohesion. According to Holiday and Hassan in 1976, cohesion refers to the semantic relationships that hold together a text. Therefore, in this course, to develop effective discourse, there needs to be clear connections in meaning so that readers can easily understand the overall idea of the discourse. This is because the connections in meaning between sentences will unify meaning within the discourse. Jadi, Holiday dan Hasan mengemukakan bahwa kohesi merupakan hubungan makna yang terjalin di dalam sebuah teks. Nah, dengan demikian, dalam sebuah wacana, untuk mengembangkan wacana efektif, perlu adanya hubungan makna yang jelas sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami keseluruhan ide dari wacana tersebut. Nah, hal ini juga disebabkan oleh hubungan makna antar kalimat yang membangun kesatuan makna dalam wacana. And then the second slide is understanding of grammatical and lexical discourse. So before, apa sih perbedaan dari grammatical analysis ini? Grammatical analysis dan lexical analysis. Grammatical analysis examines the grammatical structures used in a text, such as sentence structure, word order, and the use of different grammatical forms, or tenses, pronouns, and conjunctions. And lexical analysis focus on the vocabulary choice made in a text, including the meaning of words, their relationship to each other, and how they are used to create specific effects. And the types of grammatical cohesion, there are reference, substitution, ellipsis, and conjunction. And what is reference? Okay, the first types is reference. What is reference? Nah, jadi referensi ini menjelaskan bagaimana ini menggunakan kata ganti atau kata lain untuk merujuk kembali ke sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, contohnya, the car is red, it is fast, it refers back to the car. Jadi mobil itu berwarna merah, mobil itu cepat. Kata itu merujuk kembali ke mobil, begitu. Dan contoh lainnya, John went to the store, he bought milk, he refers to John. Jadi John pergi ke toko, dia membeli susu. Nah, dia merujuk ke John. And then substitution. This replace a word or phrase with a shorter one to avoid repetition. Example, I have a red car and my friend has a blue one. One substitutes for car. Jadi saya punya mobil merah dan teman saya punya mobil biru. Nah, kata satu menggantikan mobil. Kemudian another example, is that your book? Yes, it is mine. Mine substitutes for my book. Nah, apakah itu buku Anda? Ya, itu milikku. Nah, milikku menggantikan buku saya. And then ellipsis. So, what is ellipsis? This involves omitting words that are understood from the context. Jadi, ellipsis ini melibatkan penghilangan kata-kata yang dipahami dari konteks. Contohnya,
John went to the store and Mary did too. Did too implies went to the store. Jadi John pergi ke toko dan Mary juga. Nah, kata juga ini menyeratkan pergi ke toko. Dan another example, I like apples and she likes orange. Ellipsis, so I like. Saya suka apel dan dia suka jeruk. Ellipsis dari I like. Ellipsis of I like. Ya, ellipsis dari saya suka. Then conjunction. This use words or phrase to connect sentence or clause, showing the relationship between them, addition, contrast, cause, and effect. Jadi, konjungsi ini menggunakan kata atau frasa untuk menghubungkan kalimat atau klausa, menunjukkan hubungan di antara mereka, misalnya penambahan, kontras, sebab, dan akibat. Contohnya, it was raining, but we went for a walk anyway, but shows contrast. Nah, hujan turun tetapi kami tetap berjalan. Tetapi, kata tetapi menunjukkan kontras. Contoh lain, the sun was shining and the birds were singing, and shows addition. So, matahari bersinar dan burung-burung berkicau, dan menunjukkan penambahan. Ya, conjunction berarti penambahan kata. Cohesion. So, definition of lexical cohesion. Jadi kohesi leksikal ini berhubungan dengan pemilihan diksi atau kosakata atau elemen bahasa lainnya yang dapat digunakan untuk menciptakan kohesi dalam kelas jenis leksikal. Nah, kohesi leksikal berkaitan dengan penggunaan reiterasi atau pengulangan dan kolokasi. Dalam pengulangan, terkadang kita menggunakan kata-kata yang mirip atau memilih sinonim dari kata tertentu dalam kalimat lain untuk menghindari pengulangan atau menciptakan hubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Selain itu, kita juga dapat menggunakan kolokasi, yaitu koordinasi kata-kata yang saling berhubungan. Nah, and then types of lexical cohesion is there are reiteration and collocation. So what is reiteration? Represents the operation of a lexical item or the occurrence of a synonym of some kind in the context of reference. This is why reiteration is considered to be a type of lexical cohesion, which is from formats of a lexical item at one end of the scale, a repeated word at the other end of the scale, and a synonym. And here are some examples of reiteration and lexical cohesion. Number 1, synonym. Sentence 1, the dog is very funny. Sentence 2, the pet always makes me smile. The words dog and pet have the same meaning, just creating reiteration through synonyms. And 2, subordination. Sentence 1, the car is red. Sentence 2, the vessel is moving fast. The words car and vessel have a hierarchical relationship. And what is collocation? So, collocation is using words that often occur together. The cat sat on the comfortable mat. Jadi, cohesion is essential for creating a good discourse. By using these types of cohesive devices, you can help your readers understand the connection between ideas and follow your arguments more easily. So, I think it's enough my video. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.